Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Unlock English Success. So we are working on the new English book of first year, which is just published by Punjab Textbook Board in the year 2025, and all the students who are going to appear in next year exams, they will be preparing for from this book. Okay, so in my previous video I have prepared full lecture of unit number 1, Khatamun Nabiyyin. If you want to get the translation, question answers and exercise of that chapter, you can find it in my videos and the playlist of first year. So now in this video we will be doing the translation of unit number 2, that is responsibility of the youth in nation building. Okay, so I will try to cover it in whole video, but let's suppose if video is getting longer, then I will split it into 2 parts. But before that, I want to request all of you to please subscribe my channel and like my video and share it with all your other friends and colleagues. Okay, so without any further ado, let's start our video. Unit number 2, responsibility of the youth in nation building. Actually this unit is about an extract from the speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ठीक है, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने एक ढाका यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में ये स्पीच की थी. ठीक है, और 24 मार्च 1948 को, पाकिस्तान बनने के ऑलमोस्ट साल बाद. सो लेट्स सी व्हाट Quaid-e-Azam advises the youth and the nation for the betterment of Pakistan. So let's properly start its translation. So paragraph number 1 is, Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. So let me show you the translation. Responsibility of the youth in nation building, नौजवानों की कौम की तामीर में ज़िम्मेदारी. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, जनाब चांसलर, ख़वातीन व हज़रात, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, जब वाइस चांसलर ने मुझे इस मौका पर कॉन्वोकेशन तकरीर करने की दरख्वास्त की, I made it clear to him, तो मैंने उसको बहुत वाज़िया कर दिया, that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. तो मैंने साफ कह दिया कि मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अजीम मौज़ूआत जैसे कि फ़नून, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह पर कोई रस्मी और इल्मी तकरीर तैयार नहीं कर सकता. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion. ताहम मैंने उनसे वादा किया कि मैं इस मौका पर तालिब इल्मों से ज़रूर कुछ अल्फाज बोलूँगा, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. और ये उसी वादे की तकमील है कि मैं अब आप लोगों से खिताब कर रहा हूँ. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर जनाब का शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने इतने तारीफ़ी अल्फाज मेरे लिए कहे. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty, which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. तो मैंने आज तक जो कुछ किया और जो कुछ करने के काबिल हूँ, वो मैंने महज सिर्फ इसलिए किया कि वो एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने लोगों के साथ ईमानदारी और खुलूस नीयत थी. So again I will translate it for you from this. जनाब चांसलर, ख़वातीन व हज़रात, जब वाइस चांसलर ने मुझे इस मौका पर कॉन्वोकेशन तकरीर करने की दरख्वास्त की, तो मैंने साफ कह दिया कि मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अजीम मौज़ूआत जैसे कि फ़नून, तारीख़, फ़लसफ़ा, साइंस, कानून वगैरह पर कोई रस्मी इल्मी तकरीर तैयार नहीं कर सकता. ताहम मैंने वादा किया था कि इस मौका पर तलबा से चंद अल्फाज कहूँगा
اور اب میں اپنے اسی وعدے کی تکمیل کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے بارے میں بڑے تعریفی الفاظ استعمال کیے۔ جناب وائس چانسلر، جو کچھ بھی میں ہوں اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ صرف ایک فرض کی ادائیگی ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ایمانداری اور خلوص نیت سے خدمت کرے۔ نیکسٹ، سیکنڈ پیراگراف. In addressing you, I am not here speaking to you as head of state, but as a friend and as one who has always held you in affection. Many of you have today got your diplomas and degrees, and I can congratulate you, just as you have won the laurels in your university and qualified yourself. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. In addressing you, آپ سے مخاطب کرتے ہوئے، I am not here speaking to you as head of state. میں ریاست کے سربراہ ہونے کے ناطے سے نہیں بول رہا، but as a friend، بلکہ ایک دوست کے ناطے بول رہا ہوں. As one who has always held you in affection، ایک ایسا دوست جس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے. Many of you have today got your diplomas and degrees. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج اپنی ڈگری اور ڈپلوماز حاصل کر لیے ہیں. And I congratulate you، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. Just as you have won the laurels in your university and qualified yourself، جیسے کہ آپ نے یونیورسٹی میں کامیابی حاصل کی ہے. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. تو میں ویسے ہی آپ کے لیے زندگی کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. اب آپ میں سے کئی اپنے تعلیمی سفر کے اختتام پر ہیں اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے. Unlike your predecessors، اپنے پیش رووں کے برعکس، you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان میں قدم رکھ رہے ہیں. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی ایک انقلابی تبدیلی رونما ہو چکی ہے. We have broken the shackles of slavery. ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ چکے ہیں. We are now a free people. اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. Our state is our own state. ہماری ریاست ہماری اپنی ہے. Our government is our own government. ہماری حکومت ہماری ذاتی حکومت ہے. Of the people، اور لوگوں کی حکومت ہے. Responsible to the people of the state and working for the good of the state. ایسی حکومت جو عوام کے لیے ہے اور عوام کے مفاد میں کام کرتی ہے. Paragraph number 3. Freedom, however, does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interest of the other people or the state. A great responsibility rests on you and on your country. Now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit of the attainment of freedom. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Freedom, آزادی، however، تاہم does not mean a license. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جیسے آپ کو اچھا لگے اب ویسا کریں یا جیسے آپ کو پسند ہو ویسا کریں. Irrespective of the interest of the people or of the state. دوسروں یا ریاست کے مفادات کو نظر انداز کریں. A great responsibility rests on you. اب بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہو چکی ہے. And on the contrary، اور اس کے برعکس، now more than ever، پہلے سے بھی زیادہ، it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. ہمیں ایک متحد اور ایک منظم قوم کے طور پر کام کرنا پڑے گا. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom.
اب ہمیں آزادی کی جد و جہد کی جنگجوانہ روح نہیں بلکہ تعمیری جذبے کی ضرورت ہے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. آزادی حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے لیکن ریاست کی تعمیر بہت زیادہ مشکل. It is easier to go to jail or fight for freedom. آزادی کے لیے لڑنا اور جیل جانا بہت آسان ہے than to run a government, ایک گورنمنٹ حاصل کرنے کے سے بڑھ کر. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے مشکلات پر قابو پا لیا ہے. And of the dangers that still lie ahead. اور ان خطرات کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا جو ابھی ہمیں درپیش ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. پاکستان کے قیام کو روکنے میں ناکامی کے بعد our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. اب ہمارے دشمن نے اپنی پوری توجہ اس بات پر لگا دی ہے کہ وہ کون سے ایسے ذرائع ہوں گے جن سے وہ ہمیں کمزور کرے اور ہمیں تباہ کر سکے. پاکستان کے قیام کو روکنے میں ناکامی کے بعد ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور کرنے اور تباہ کرنے کے نئے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے ہیں. Thus, hardly had the new state come into being. جیسے ہی نئی ریاست پاکستان وجود میں آئی when came the Punjab and Delhi Holocaust. جیسے ہی پاکستان قائم ہوا پنجاب اور دہلی میں قتل و غارت گری کا آغاز ہو گیا. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے بے-رحمی سے قتل کیے گئے. And millions were uprooted from their homes. اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. اور چند ہی ہفتوں میں 50 لاکھ سے زیادہ مہاجرین پنجاب پہنچے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state. ان مہاجرین کی دیکھ بھال اور بحالی جن کے جسم اور روح دونوں زخمی تھے ایک ایسا مسئلہ تھا جو کسی بھی مضبوط ریاست کو ہلا سکتا تھا. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. مگر دشمنوں کی یہ سازش ناکام رہی. Not only has Pakistan survived, نہ صرف پاکستان بچ گیا, the shock of that upheaval, اس بحران سے اس نے بچاؤ کیا, but also it has emerged stronger, بلکہ وہ مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے, more chastened and better equipped than ever, بلکہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور بہتر طور پر تیار ہو کر ابھرا ہے. Next is paragraph number 4. There followed and in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure that attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued vigilance on our part. There followed in rapid succession other difficulties. اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, such as withholding by India of our cash balance. مثلاً بھارت کی جانب سے ہمارے مالیاتی اثاثے روک لیے جانا.
of our share of military equipment, ہمارے فوجی ساز و سامان کا حصہ نہ دینا, and lately اور بعد میں the institution of an almost complete economic blockade of your province, اور اب حال ہی میں ہمارے صوبے کا تقریباً تمام مکمل اقتصادی محاصرہ. I have no doubt, مجھے کوئی شک نہیں ہے that all right thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, کہ بھارت کے سمجھدار لوگ ان اقدامات کی ضرور مذمت کرتے ہوں گے. And I'm sure, اور مجھے یہ بھی یقین ہے that attitude of the mind that has been responsible for them will change, کہ جو لوگ یہ سب ذمہ دار ہیں ان سب کاموں کے وہ بھی بدل جائیں گے. But it is essential that you should take note of these developments, لیکن آپ کے لیے ان حالات کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے. They stress the importance of continued vigilance on our part, کیونکہ یہ ہمیں مسلسل چوکس رہنے کی اہمیت بتاتے ہیں. So students, these were the translation of first 4 paragraph of unit number 2 of New English book of first year. I hope you have understand. If you want to note down the translation, it will be easy for you to write it down in your notebooks or somewhere else so that you can prepare it. Inshallah, remaining passages I will upload later. Till then, Allah Hafiz, and please before leaving this video, like it and subscribe my channel, and don't forget to share it with all your other friends. Thank you so much. Allah Hafiz.